ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്ന കുറച്ച് DIY ടോപ്സ് ആണ്. ഇതങ്ങനെ വലിയ ഇതായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഡെയിലി വെയറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കുറച്ച് ടോപ്സ് ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. പിന്നെ ഇതിൽ ടോപ്സ് മാത്രമേ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ വീഡിയോയുടെ താഴെ റെഡ് കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും, അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ലെയർ ബെൽ സ്ലീവ് ടോപ്പാണ്. നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷിഫോണാണ്. ഇത് നല്ല സുഖമാണ് ഇടാനൊക്കെ. ഇതൊരു കോൾ ഷോൾഡർ വിത്ത് റഫിൾ സ്ലീവ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ലൈനിങ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ജീൻസിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ലൈനിങ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയൊരു ലേസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കുറച്ച് കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ബോട്ട് നെക്കാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊരു കോട്ടൻ്റെ ടോപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ജാക്കറ്റും തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്, അതും നല്ല കോട്ടൺ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സ്ലീവ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ സ്ലീവ്ലെസ് അല്ലാതെ കുറച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലീറ്റഡ് ബെൽ സ്ലീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ടോപ്പാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോളർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോളർ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് ബാക്കിലും ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഇതും കോട്ടൻ്റെ ഒരു ടോപ്പാണ്. ഇതിൽ ബോട്ട് നെക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്ലീവ് വെച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ സ്ലീവ്ലെസ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഫുള്ള് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പാണ്. ഈ ഒരു ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗൻസ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ്. ഇത് ബെൽ സ്ലീവാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്, ചെറിയ ബെൽ സ്ലീവാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റഫിൾ കോളറാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലിങ്ങനെ വരുന്ന കോളറാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് സാറ്റിൻ വെച്ചിട്ട് ബയാസ് ബൈൻഡിങ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. head again. You had your heart set on me, but this feels
ടോപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് കോട്ടണും അതുപോലെ സ്ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് റയോണുമാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ലീവാണ്. ബോട്ട് നെക്ക് വെച്ചിട്ട് കീ ഹോൾ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരു കഫ്താൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ ടോപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് റയോണാണ്. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് ഇറക്കം കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബ്ലാക്ക് ടോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇതിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെന്താ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ വരുന്ന സ്ലീവാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 2 പാർട്ടായിട്ട്, സ്ലീവും അതുപോലെ കോളറും ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. അപ്പം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേറൊരു ടോപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ കൊടുക്കാം. കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കണം. പിന്നെ ഇതിൽ ഏതിൻ്റെങ്കിലും ടോപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും വേണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്